In Punjab, a 24-hour statewide strike by the Punjab Chemists Association has led to widespread closure of medical stores across the state, causing serious disruption in access to medicines for patients and families. Major cities such as Amritsar, Ludhiana, Mohali, Faridkot, Pathankot and parts of Chandigarh witnessed large-scale shutdowns of retail and wholesale chemist shops. Even the prominent medicine market outside the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, that is PGI in Chandigarh, remained closed, leaving many attendants and patients struggling to arrange prescribed medicines. In several urban centres, markets appear deserted, while in some areas like Jalandhar, only limited wholesale activity continued and most retail outlets remained shut. The impact has been especially difficult for patients visiting major hospitals where timely access to medicines is critical. Families from different regions, including those who had travelled long distances for treatment, were seen waiting outside closed pharmacies. In districts such as Mohali and Faridkot, most private medical stores remained closed, while government-run dispensaries and Jan Aushadhi Kendras continue to function, providing partial relief by supplying essential and life-saving medicines. Authorities had assured that emergency pharmacy services inside hospitals would remain operational, but the overall availability of medicines through local retail channels was significantly affected. Well, the strike has been called by the Punjab Chemist Association in protest against what they describe as unregulated expansion of online pharmaceutical platforms and aggressive discounting practices. According to chemist bodies, online pharmacies are offering discounts of 20% to 50%, which small local medical shop owners cannot compete with, creating severe financial pressure on traditional pharmacies. They have also raised concerns over alleged regulatory loopholes under government notifications such as GSR 220 subsection E and GSR 817 subsection E, arguing that all these allow online medicine sales to operate with limited oversight. Another key concern is the alleged misuse of digital prescriptions, including those transmitted through WhatsApp or email, which chemists claim may lead to improper dispensing of prescription and habit-forming drugs without strict verification. Well, Punjab has around 24,000 licensed medical stores and a large number of them participated in the shutdown, making it a major disruption in the state's healthcare supply chain. And despite all this, essential medicine distribution through government facilities, hospital pharmacies and Jan Aushadhi Kendra continue to operate to ensure that critical patients were not left completely without access to treatment. Beyond Punjab, the effects of the strike are also being felt in other countries where patients depend on Indian pharmaceutical supply chains, medical tourism and imported medicines. Disruptions in retail and wholesale distribution, even if temporary, can create delays in cross-border medicine availability, affect hospital procurement schedules and increase pressure on alternative supply routes in regions that rely on Indian generic medicines. In places where patients travel for treatment or depend on Indian drug imports, such interruptions highlight how interconnected healthcare supply systems have become, where a regional shutdown can indirectly influence availability and access far beyond local markets. And the strike reflects ongoing tensions between traditional chemist networks and the rapidly growing digital pharmacy sector, and has also drawn attention from multiple trade and professional bodies who argue that regulatory clarity is urgently needed to balance affordability, fair competition and patient safety. ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 13 ਲੱਖ ਕੈਮਿਸਟ ਹੋਲਸੇਲਰ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ 27000 ਰਿਟੇਲਰ ਐਂਡ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਡਰਗ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਡਰਗ ਸਟੋਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੀਗਲ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਸਪੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਫੇਕ ਸਪੀਰੀਅਸ ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਮਐਨਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਰਿਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਪੀਰੀਅਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜਕਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਬੰਦੋ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਲਾਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਧੋਖਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.